గురోర్బ్రహ్మా గురోర్విష్ణుః గురోర్దేవో మహేశ్వరః గురోర్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శుభ సంధ్య అందరికి. ఎవరు ఇవాళ సమ్మరీ? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. ఎవరు? సార్ మహేశ్వరి సార్. మహేశ్వరి చెప్పమ్మా. సార్ ఆర్జెంటమ్ 11th కాలం 5th రో సార్. స్ట్రచ్ 5th రో కాబట్టి స్ట్రచ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్రియేటివిటీ అడ్వెంచర్ ఈ ఇష్యూస్ లోనే ఉంటాయి. అండ్ ఈ ఇష్యూస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్ నౌ అనేది ఉంటుంది. which made success to Palladium is going to collapse now. And ఈ collapse అనేది not vigorously intermediate attack అనేది లా ఉంటుంది అని చెప్పి people feel they are losing. Showy metal, they are showing behavior, performance, something అనేది wants to be in a profession where there is communication in society, where they can show their performance like salesmen, teachers, singers, dancers అనే వాళ్ళు ఇలా ఈ ప్రొఫెషన్ లో ఉంటారని చెప్పారు. అండ్ ఈ ఆర్జెంటమ్ అనే వాళ్ళు దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ ఇంటు ద ప్రొఫెషన్, కంపల్షన్ బై ద పేరెంటింగ్ అనేది ఉంటుంది అన్నారు సార్. అండ్ దీస్ పీపుల్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దే ఆర్ definitely going to lose a because of strong control they used to come to the profession. Like మా ఫాదర్ స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు చైల్డ్హుడ్ లో సంగీతం నేర్పించే వాళ్ళు అని అలా చెప్తారని చెప్పారు సార్. when their performance had broke or collapsed, experiences they are useless అనేది ఉంటుంది అన్నారు సార్. కెంట్ లో ఇలా చెప్పారని సార్. it acts an intellectual part rather than emotions అని చెప్పారు సార్. అండ్ యాంగర్ అండ్ ఫ్రైట్ అనే ఇష్యూస్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే వెన్ దే ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు పర్ఫార్మ్, వెన్ దెర్ ఇస్ బ్రేక్ డౌన్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అలా అప్పుడు మైండ్ గెట్ డిస్టర్బ్డ్, దే లూజెస్ హిస్ మెమరీ, లూజెస్ హిస్ కంట్రోల్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ బికాస్ ద పర్సన్ ఈస్ ఇంటెలెక్చువల్లీ డిస్టర్బ్డ్ అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి కూడా which are concerned with performance ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. లైక్ ఓకల్ కార్డ్స్ ఎఫెక్ట్ అవటం, రైటర్స్ క్రాంప్ అని చెప్పారు సార్. No control over the mind and the organs which are affected majorly in these people. And now they dislike to think also. ఆలోచించడానికి కూడా ఇష్టపడరు అని చెప్పారు సార్. హ్యావ్ ఐడియా ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్రియేటివిటీ ఉంటుంది, బట్ ఫియర్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్. మెటల్స్ అనేవి బౌండరీస్ లో ఉంటే లైక్ సక్సెస్ స్టేట్ లో ఉంటే వాళ్ళు టాప్ లో మాట్లాడతారు, ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో ఉంటే వాళ్ళు బాటమ్ లోనే మాట్లాడతారు, ఈవెన్ మిడిల్ లో ఇష్యూ కూడా ఉండదు అని చెప్పారు సార్. అండ్ సూత్రం వచ్చేసరికి కంట్రోల్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ అదర్ పీపుల్ తో ఉంటుంది. ఆర్జెంటమ్ లో డిస్ట్రక్టివ్ పార్ట్ అనేది నేరో అయిపోయి విత్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీతో లైక్ బాస్ కొలీగ్స్ వీళ్ళతోనే ఉంటుంది అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఆర్ఎంకి వచ్చేసరికి అది ప్యూర్లీ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ గా ఉంటుంది అన్నారు సార్. అండ్ ఆర్జెంటమ్ లో ఇష్యూస్ వచ్చేసరికి సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ లూజ్ అవుతున్నట్టు, అండ్ దే లూజెస్ దర్ ఇంటెలెక్చువల్ పవర్ బట్ దే హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్, సో దే గెట్స్ ద యాంగర్ అండ్ ఫియర్ ఫ్రైట్ అనే ఇష్యూస్ ఉంటాయి అని చెప్పారు సార్. సో ఇలాంటి వీటిల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని. లైక్ మా బావగారు చెప్పారని, మా డాడీ చెప్పారని ప్రొఫెషన్ కి వచ్చామండి, వాళ్ళకి ఈ ప్రొఫెషన్ కి వచ్చాక అనేది నచ్చుతుంది, ముందు లేకపోవచ్చు, కంపల్షన్ గా వచ్చుండొచ్చు ఈ ప్రొఫెషన్ లోకి, బట్ వీళ్ళకి వచ్చాక నచ్చుతుంది అని చెప్పారు సార్. అండ్ ఆర్జెంటమ్ నైట్ లో యాంగ్జైటీ అనేది ఈ ఇష్యూస్ అనేవి నైట్రోజన్ వల్ల ఉంటుంది, బికాస్ సెకండ్ రో కాబట్టి యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. నైవ్ పీపుల్ వీళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ ఐడియా ఆఫ్ లూజింగ్ దర్ ఈస్ యాంగ్జైటీ, రెస్ట్లెస్నెస్, ఎక్స్ట్రీమ్ ఫియర్ ఫర్ లిటిల్ థింగ్స్ అనేది ఉంటుందని చెప్పారు సార్. అండ్ వీళ్ళు ఫిక్స్డ్ మయాజం అలా ఉండదు, వీళ్ళు ట్యూబరిక్యులర్ మయాజం, సైకోటిక్, క్యాన్సర్ మయాజం కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పారు సార్. దే రిక్వైర్ సో మచ్ కంట్రోల్ ఆన్ దెమ్, బట్ ఇన్ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ ఇట్ వాస్ గాన్. రూబ్రిక్స్ వచ్చేసరికి ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అలాంటివి ఉంటాయి అన్నారు సార్. అండ్ వెన్ దే నీడ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ దే బికమ్ నర్వస్, హైలీ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు సార్.
వన్ ఆఫ్ ద రెమెడీ ఫర్ ఆక్వర్డ్నెస్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట సార్. అండ్ ఒక కేస్ డిస్కస్ చేశారు సార్. మేల్ ఏజ్డ్ అబౌట్ 64 years, టైప్ 2 డయాబెటీస్ ఉంది అండ్ అండర్వెన్ సిఏబిజీ, సెరిబ్రల్ స్ట్రోక్ ఉంది, జనరలైజ్డ్ పారాలిసిస్, బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లాక్ అయ్యాయి, ఫస్ట్ హార్ట్ తర్వాత బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది, లోవర్ లిమ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి, వీక్నెస్ అనేది రైట్ టెంపర్ లిమ్ లో ఉంది అని చెప్పారు సార్. హిస్టరీ వచ్చేసరికి తిను ప్రిన్సిపల్ గా వర్క్ చేశారు ఒక 30 years, రిటైర్ అయ్యారు అండ్ హార్ట్ సర్జరీ 2016 లో జరిగింది. వీళ్ళు స్కూల్ కూడా సైకిల్ మీద వెళ్లే వాళ్ళ చెప్పారు. తన గురించి ఐఎమ్ డిసిప్లిన్ పర్సన్, ఫుడ్ కానీ స్కూల్ కి వెళ్ళడం కానీ అన్ని టైం కి జరిగేది, ఇంగ్లీష్ ట్యూషన్ చెప్పేవాళ్ళు అని చెప్పారు. మిగతా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళని తీసుకునే వాళ్ళు, ఇతని దగ్గరకు వస్తే ఖచ్చితంగా పాస్ అవుతాను అలా ఒపీనియన్ ఉండేది. మరి మనీ గురించి నేను పట్టించుకోను, నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది లాయర్స్, డాక్టర్స్ అలా అయ్యారు, రిటైర్ అయిపోయి ఇలా అయిపోయాను, ఏ జన్మలో ఏం పాపం చేశానో ఇలా అయిపోయింది, ఒకప్పుడు ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ అలా ఉండేవాడిని, ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయాను, నేను చాలా పర్ఫెక్షనిస్ట్ ని అలా అని చెప్పారు సార్. జీవితం మంచిగా అవుతూ ఉంది కానీ ఇలా అయిపోయింది ఇప్పుడు, పిల్లలు చేత పనులు చేయించుకుంటున్నారు, వాళ్ళేం అనుకోరు కానీ నాకే అలా అనిపిస్తుంది అన్నారు సార్. మీరు క్వశ్చన్ చెప్పండి మీ గురించి అంటే అబ్బాయికి అన్ని చెప్పాను అని చెప్పారు సార్. పాజ్ ఇచ్చారు అండ్ మీరు కేసు అనేది ఉంది కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ గా అడిగారు సార్. రిటైర్ అయిన వాళ్ళ గురించి చెప్పండి అంటే రిటైర్ అయిన వాళ్ళు వేస్ట్ ఫెలోస్, నేను కూడా దానిలో ఒకరిని, వాళ్ళు యూజ్లెస్ అలా చెప్పారు సార్. అర్థం కాలేదు అంటే రిటైర్ అవ్వక ముందు అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు, ఊర్లో ఎవరిని అడిగినా నా మాస్టర్ గురించి మంచి ఒపీనియన్ అలా ఉండేది అని చెప్పారు. అలా గుడ్ ఒపీనియన్ గురించి చెప్పండి అంటే ఒక స్టోరీ పట్ల చెప్పారు. అలా వర్షాలు పడినప్పుడు స్కూల్లో షెల్టర్ ఇచ్చేవాడిని అలా చెప్పారు సార్. రిస్కీ కదా అంటే అదంతా అనవసరం, ఆ టైంలో వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇచ్చాను, నా గురించి ఇలా చెప్పారు అని చెప్పారు సార్. సన్స్ చేత చేయించుకుంటున్నాను ఫీలింగ్, నాకు మంచి పేరు ఉండేది, ఆ నేమ్ నిలబెట్టుకోవాలి కదా, ఇప్పుడు యూజ్లెస్ గా అయిపోయినా అలా చెప్పారు సార్. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని ఆర్జెంటమ్ మెడ్ అనేది ఇచ్చారు, ఎందుకంటే తను క్యాపబిలిటీ, పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఐడియా ఆఫ్ లూజింగ్ అనేది ఉంది, తన ఇల్ హెల్త్ వల్ల ఇలా అయిపోయింది అండ్ తన గురించి తనే ఒక వేస్ట్ పర్సన్, యూజ్లెస్ పర్సన్ గా ఆలోచిస్తున్నారు, తన ఇంటెలెక్చువల్ పవర్ ని లూజ్ అవుతున్నారని అండ్ అలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆర్జెంటమ్ మెడ్ ఇచ్చారని చెప్పారు సార్. అదే. సో ఈ కేసులో నీకేం డౌట్స్ లేవా, కేసు పరంగా కానీ, లేకపోతే చెప్పావు కదా ఇదంతా ఒకసారి నువ్వు రివైజ్ చేసుకున్నప్పుడు, ఈ సమ్మరీ చెప్తున్నప్పుడు ఇది నీకు పెర్ఫెక్ట్ గా అనిపించిందా, ఎక్కడైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ అర్థమైంది సార్. Okay. So where exactly we saw the column 11 in this the above case? Column 11 understanding ఎలా వచ్చింది, ఎక్కడ వచ్చింది? తనకి ఇది వరకు ఇంటెలెక్చువల్ గా ఫ్లూయెంట్ గా ఇలా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడిని కానీ ఇప్పుడు ఇలా అయిపోయాను, ఇప్పుడు ఏం చేయలేకపోతున్నాను, లూజ్ అయిపోతున్నా అనే ఐడియా దగ్గర ప్లస్ సో లూజ్ అయిపోవటం అనేది ఆ కాలం, ఆ 10th కాలం తర్వాత వచ్చి అన్ని కాలమ్స్ లోనూ అంతో ఎంతో ఉంటుంది ఆ లూజ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది కదా. మనం 4th రో చెప్పుకుంటున్నప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం కదా, క్యూప్రమ్ లో చెప్పాం, జింకం చెప్పాం, గ్యాలియం చెప్పాం, జెర్మేనియం చెప్పాం, ఆర్సెనిక్ చెప్పుకున్నాం. సో వన్స్ వీ started our route on the right side of the periodic table, మనకి ఏమవుతుంది, జస్ట్ ఆ ఏదైతే లూజింగ్ ఇష్యూ వస్తుందో, లూజింగ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుందో అది అన్ని కాలమ్స్ లోనూ కనబడుతుంది. రైట్, అవునా కదా? సో యాజ్ యూ సెడ్, ఈ కేసులో మనకి రో 5 తాలూకు పెర్ఫార్మెన్స్, ఆ క్రియేటివిటీ ప్లస్ అతని తాలూకు డిజైర్ ఫర్ అప్రిబేషన్ అది కూడా క్లియర్ గా ఉంది, ఎందుకంటే ఆ మాస్టర్ గురించి అందరూ చెప్పుకుంటారు. ఇట్స్ ఎ క్లియర్ కట్ ఫ్యాక్టర్ కదా, అవునా కదా? బట్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ ఫౌండ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ కాలమ్ 11 అండర్స్టాండింగ్.
row understanding, it was absolutely clear. But where we found that it is a 11th column understanding. So these are the important factors. These are the important ideas. The idea in column 11, if again we will go through, is that there is a need to maintain that position. The need is clear. So in case taking లో మనం అడిగేటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా ఎందుకు నీకు ఇది కావాలి, a fear of losing that column 10 idea, fear of losing that idea that he was already a successful person, and now there is a need to keep up that performance, or rather to keep up the idea of approbation. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆ కేసులో, మీరు గుర్తుందే ఉంటుంది. అతను ఏం చేశాడు, కలెక్టర్ గారు వాళ్ళు కూడా వచ్చి బెస్ట్ టీచర్ అని అవార్డు ఇచ్చారు. డిప్యూటీ డిఈఓ ఎక్సెట్రా నన్ను మెచ్చుకున్నారు, నాకు సన్మానం చేశారు, ఫోటో కూడా తీశారు. అండ్ వెన్ ఐ told explanation of this case to the student who was attending my clinic, నేను అతను క్లియర్ గా చెప్పాను, గుర్తుంచుకో ఇతను నెక్స్ట్ టైం he is going to bring that photo. And it happened. అతను ఆ ఫోటో తీసుకొచ్చాడు, ఏదైతే కలెక్టర్లు వాళ్ళందరూ సన్మానం చేసి ఉన్న ఫోటో ఏదుందో ఆ ఫోటో అతను తీసుకొచ్చాడు. సో దిస్ గివ్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎంటైర్ ఐడియా ఆఫ్ 11th column, the need to preserve that thing. ఆ పాయింటే అతను చెప్పేటప్పుడు ఎలా చెప్పాడు, అది ఇప్పుడు పోయింది, వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళు చేయడానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కానీ నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇది వరకు మాస్టారు చుట్టుపక్కల 25 కోళ్లలో ఇలా ఉండేవాడిని, సో రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అనారోగ్యం పట్టుకుంది, నేను ఇదివరకు ఇట్లా ఉండలేకపోతున్నా. So the immediate idea to the column 10, that is the column 11. So these are the things we should check or verify in a case. Case exact ga ekkadundi, what's the person's experience in that ill health of cardiac problem, paralysis. So he got both heart stroke and brain stroke, the CVA. Both he got. But the experience of this person is that he is losing his idea of his performance. His image also. In a way, his image also. But that image relates to his performance, to his English skills, to his English speaking ability, to his act as a teacher, as a principal, as a headmaster, how he administered. Collector వస్తే అతను తనిఖీ చెయ్యకుండానే వెళ్ళిపోయేవాడు, అది నా కెపాసిటీ. అండ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ ద టైం ఇతను ఒక పాయింట్ చెప్పాడు. ఒకరోజు కలెక్టర్ 9 అని కలెక్టర్ కదా, అదే డిఈఓ 9 గడియారం వెనక్కి పెట్టుకుని 9కి వచ్చాడంట. కావాలని 5 minutes 10 minutes లేట్ గా వచ్చాడు. డిఈఓ గడియారంలో 9 అయింది, ప్రిన్సిపాల్ గడియారం అదే హెడ్ మాస్టర్ కాలేజ్ స్కూల్ గడియారంలో 9:10 అయింది. సో ఏంటి 9 అయింది, మీ స్కూల్లో ప్రేయర్ చేయరా అని అన్నాడంట. అప్పుడు డిఈఓకి చెప్పాడంట, ఒకసారి స్కూల్ టైం చూడండి, ఇది 9:10 అయింది అని తన వాచ్ కూడా చూపించాడంట. ఆల్రెడీ ప్రేయర్ అయిపోయి 5 minutes అయింది.
సో అది తెలుసుకున్నటువంటి డిఈఓ ఇంకా స్కూల్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయకుండానే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది కూడా అతను కేసు టేకింగ్ లో చెప్పాడు. ఒక సన్నివేశం, సో మచ్ డిసిప్లిన్డ్ ఐ ఆమ్, so much administration I got regarding the school management. So the idea for this column 11 is that there is some need to maintain the or perseverance to maintain the position, to maintain the image. These are not row 3, row 6 issues. These regarding his performance. అవతని పెర్ఫార్మెన్స్ కి సంబంధించినవి అయి ఉంటాయి. మాటలు మధ్య మధ్యలో కొంత పడతాయి. ఈవెన్ అక్కడ నా బాధ్యత అని కూడా అన్నాడు అతను. ఆ షెల్టర్ ఇచ్చేటప్పుడు తుఫాను మనిషిగా నా బాధ్యత అని, మనిషికి ఆ ఒక్క చోట బాధ్యత వచ్చిందని చెప్పి అవే రో 6 అనుకోకూడదు. ఇన్ జనరల్ చూడాలి. మొత్తం అంతా అతను ఏం చెప్తున్నాడు, expression. So this is the idea of column 11. So when we move to column 12 in the row 5. Excuse me, sir. Sir, చెప్పండి. Sir, నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్, లూజింగ్ ఆఫ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది రో 5 లోకి వచ్చేసరికి ఇంటర్మిటెంట్, అదే 11th కాలంలో ఇంటర్మిటెంట్ అన్నారు కదా సార్. యా, అవును సార్. కానీ ఈ పేషెంట్ ని చూస్తే టోటల్లీ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నారండి సార్. అంటే అటాక్స్ ఇంటర్మిటెంట్ గా ఉండాల్సింది, లూజింగ్ అనేది రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ది ఎండ్ హీ వాజ్ సింప్లీ టాకింగ్ యాజ్ ఇఫ్ ఇన్ ఫెయిల్యూర్ స్టేట్ సార్. సార్ అంటే ఇది యాక్చువల్గా నేను చాలా వరకు కేసు కొంచెం మినిమైజ్ చేశాను. అది చాలా 1.5-2 hours కేసు. ఇందులో చాలా విషయాలు మధ్యలో కూడా దొరికాయి యాక్చువల్గా. అవి కొంచెం స్కిప్ చేశాను. అంటే టైం మనకి ఇంకా టైం అయిపోతుంది కదా, మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ కి మనం మినరల్ కింగ్డమ్ కన్క్లూడ్ చేసుకుని ఇంక జై పాడేయాలి. బికాజ్ ఫ్రమ్ జాన్యువరి ఐ కుడ్ నాట్ బి అవైలబుల్ విత్ సో మచ్ టైం. అందుకని పాత కేసుల్లా కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పడం తగ్గించాను. సో ది ఐడియా ఏంటంటే ఇక్కడ, అంటే మీరు అడిగిన ఎగ్జాక్ట్ నాకు ఆ డౌట్ అర్థమైంది. ఇంటర్మిటెంట్ కాదన్నా కాన్స్టెంట్ అటాక్ కనబడుతుంది. సో మోర్ ఆఫ్ కాలమ్ 12 అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అనేది మీరు చెప్తున్నారు. అంటే నాకు అర్థం అవ్వలేదు సార్ అది. అదే అంటే ఆ కేస్ షీట్ ని చూసి, మీరు చెప్పిన కేసుని బట్టి చూస్తే రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండ్ అతను కేవలం ఫెయిల్యూర్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ఒకవేళ ఐ మీన్ ఆ కేస్ షీట్ లో ఇంకా ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఉన్నాయి అన్న విషయం తెలియదు సార్. అది అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే, సో అతను హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్, తర్వాత మళ్ళీ సివిఏ వచ్చింది. మధ్యలో ఇతను మీరు అన్నది అంటే కాన్స్టెంట్ కి దానికి డిఫరెన్స్ ఎలాగా, కాలమ్ 11 కాలమ్ 12 అండర్స్టాండింగ్ ఎలాగా. కాలమ్ 12 లో అంటే మనకి యాక్చువల్ గా అది కాడ్మియం లో వస్తుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే మనం ఎలాగో ముందు డౌట్ అడిగారు కాబట్టి కాలమ్ 12 వచ్చేసరికి ద ఐడియా ఈజ్ దట్ there is more lose of hope, there is a constant threat ఒకటి. నెక్స్ట్ స్ట్రగుల్ విపరీతంగా ఉంటుంది. మనం లాస్ట్ టైము మనం జింక్ చెప్పుకునేటప్పుడు చాలా మంది అది వినే ఉంటారు. మన క్లాసికల్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ జింక్ తెలిసే ఉంటుంది మీకు కూడా. అది ద రెస్ట్లెస్నెస్ ఆఫ్ లోయర్ లిమ్స్ కదా, అవునా? ద లెగ్స్ రెస్ట్లెస్. ఎందుకు అది ఉంటుంది జింకంలో? దానికి కారణం ఏంటంటే, టు అవాయిడ్ దట్ కాన్స్టెంట్ స్ట్రగుల్ ఇన్ హిజ్ మైండ్, జింక్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ థింగ్ టు ఎంటర్టైన్ దిస్ పర్సన్స్
idea of restlessness in the legs. బ్రెయిన్ లో మైండ్ లో అతనికి వచ్చినటువంటి ఐడియా ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ థ్రెట్ టు ద స్ట్రక్చర్. దాన్ని రూపుమాపుకోవటం కోసం, దాన్ని డైవర్ట్ చేసుకోవటం కోసం అతను ఏం చేస్తాడు, కాళ్ళను ఊపుతూ ఉంటాడు. సో ద ఐడియా ఫర్ కాలం 12 ఈజ్ రెస్ట్లెస్నెస్. సార్ ఓకే? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. విత్ హోప్లెస్నెస్ సార్. సార్ విత్ హోప్లెస్నెస్ కంబైన్డ్ విత్ హోప్లెస్, బికాజ్ ఈ అటాక్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. మనం ఆ దొంగ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకున్నాం, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. అవును సార్, అవును సార్, అవును సార్. జింకు, గ్యాలియము, జెర్మేనియము, ఆర్సనిక్. అవును సార్. సో ఊహ వేరు, దొంగలు దగ్గరికి వచ్చేయటం వేరు, దొంగలు ఇంట్లో వచ్చేయటం వేరు, దొంగలు దొబ్బేయటం వేరు సార్. ఆ కాలమ్స్ మారుతున్న కొద్దీ ఈ ఐడియా మారుతూ ఉంటుంది. జింకు ఆ యాంగిల్ దగ్గర ఉంటుంది, దొంగలు వస్తారేమో అనే ఇమాజినేషన్ లో జింక్ ఉంటుంది. అంటే జింక్ అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ కాలం 11 అండర్స్టాండ్, సారీ కాలం 12 అండర్స్టాండ్. కానీ కాలం 11 లో ఏ సక్సెస్ అయితే 10th కాలంలో వచ్చిందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం, అదే మనం క్యూప్రమ్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ద ఐడియా ఫర్ క్యూప్రమ్ ఏంటంటే, అంటే ఆ రోలో ఆ క్లారిటీ ఉంటుందని ఆ రోజు చెప్తున్నాను మీకు. ఐడియా ఆఫ్ క్యూప్రమ్ ఏంటంటే, అండ్ క్యూప్రమ్ పీపుల్ యాజ్ ఆఫ్ నికిల్ దే సిట్ స్ట్రైట్, హై మెటల్ కదా క్యూప్రమ్ కూడా, కాపర్. సో దే స్పీక్ ఇన్ బౌండరీస్. సో దేర్ ఈజ్, మనం ఎదురు కూడా చెప్పుకున్నాం, దేర్ ఎ థీమ్ ఆఫ్ అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్. వాట్స్ అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్? అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద ఐడియా ఆఫ్ లూజింగ్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ ఏ నీడ్ టు డిఫెండ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ కేసుకు వస్తే, ఈ కేసులో మీకు రెస్ట్లెస్నెస్ ఎక్కడైనా కనబడిందా? ఎస్ సార్. సో ద ఐడియా హియర్, ఈ కేసులో అసలు ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ కనబడలే. మనకు కనబడింది ఏంటి? నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ దట్ ఫీచర్, దట్ సక్సెస్, అది కనబడుతోంది. దట్ ఈస్ ద చీఫ్ డిఫరెన్స్. అదే ఇందాక ఆ అమ్మాయిని కూడా అడిగాను నేను, ఎక్కడ మనం కాలం లెవెల్ చూసాం ఈ కేసులో? బికాస్ పెల్లాడియం పీపుల్ ఆల్సో స్పీక్ లైక్ దట్. కాలం 9, 10, 11 చాలా సిమిలర్ వర్డ్స్, సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో పెల్లాడియం పీపుల్, can we say that the frustration is more in column 11 sir comparatively? Yeah, definitely frustration will be definitely more because it's more on losing side kada sir. Frustration ఎక్కువ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ విజిలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏ నీడ్ ఫర్ వాచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏ నీడ్ ఆఫ్ థ్రెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నీడ్ కాదు, ఏ ఫియర్ ఆఫ్ థ్రెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫియర్ ఆఫ్ అటాక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. What we are seeing in column 11 will be highlighted, maximized in column 12, and to avoid this thing, these column 12 persons will have high restlessness. మనకి అదే పైన జింక్ లో కనబడుతుంది, కింద కాడ్మియం లో కనబడుతుంది. రో 6, what is the row 6 element of column 12 Jahnavi? It is mercury kada. Hello, Mercury, yeah, very good. So what is the grand symptom of mercury again? Jay Kumar garu, what is the grand symptom? మన మాస్టర్ గారు క్లియర్ గా చెప్పారు. The Taylor example of mercury. Kangaru, very good. Their anxiety, the restlessness is mad.
వాయిస్ అలా అన్మ్యూట్ చేయండి, ఎవరైనా మ్యూట్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే, ఎవరో నన్నే మ్యూట్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే, సారీ, అది చూడలేదు నేను. సో ద ఐడియా ఫర్ this column 11 is there is a need to protect the success which they got in the column 10, whereas the idea for column 12 is the acceptance that there is a constant threat, so there is no need to protect that image or protect the success. Rather than there is the fear intensifies and the restlessness begins. The zinc restlessness begins in legs, intensifies, develops, and when it reaches arsenic. What is the restlessness here? Restlessness is entire body, entire mind, entire being. So ఒక కాలం 12 లో ఒక ప్రదేశంలో మొదలైనటువంటి రెస్ట్లెస్నెస్ కాలం 13 లో మరింత పెరుగుతుంది. When we reach gallium, the restlessness intensifies. When we reach germanium, it further intensifies. And when it reaches arsenicum, what happens is the person as a whole becomes restlessness. So ఒక భాగంలో మొదలైన రెస్ట్లెస్నెస్ ఒక మనిషికి సంపూర్ణంగా రెస్ట్లెస్నెస్ వచ్చేదాకా అతని తాలూకు లూజింగ్ లో పడిపోతాడు. సో మనం అలా చెప్పుకున్నటువంటి కేసులో రెస్ట్లెస్నెస్ ఐడియా ఎక్కడా కనిపించలేదు. కనిపించింది ఏంటి? నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద సక్సెస్. అది లేదే అని బాధ. దాన్ని ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలన్న తాపత్రయం. సో మరి కెంట్ చదివారో లేదో ఆ రోజు ఎవరైనా మరి? సో చదివి ఉంటే గనక మీరు ఆ పేర చదవకపోతే చదవండి. చదివితే ఆయన మాట్లాడిన మాట నాకు గుర్తున్నంత వరకు హ్యాబిట్ ఆఫ్ లేబోరింగ్ విత్ ఇంటలెక్చువల్ ఫ్యాకల్టీస్, అది ఆయన ఉపయోగించినటువంటి వర్డ్. హ్యాబిట్, దిస్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ పర్సన్స్, సార్ జయకుమార్ గారు, with habit of laboring with intellectual faculties. Got it. So that is the idea for argentum in this case, particularly in this case. And when we move to column 12, this intensifies. As just we had gone through, there is a constant threat to the structure. So the general column 12 understanding, the threat, the need to watch, the attack, the struggle, the vigilance, these will be intensified in the column 12. So the idea for cadmium, so the need, the performance, the creativity, etc. is going to be lost. So these people, మనకి సినిమాల్లో అది చూపిస్తూ ఉంటారు, ఎవరిని నమ్మలేరు. సో నా కథ కాపీ కొట్టేశారు, నా కథ రాజమౌళి కాపీ కొట్టేసి దాంతో సినిమా తీసాడు, నా పాట, దీస్ ఆర్ కాడ్మియం పీపుల్. నా పాట కాపీ కొట్టేసి ఇందులోనే పెట్టుకున్నారు. దీస్ ఆర్ టిపికల్ cadmium people. So the idea for cadmium is somebody is stealing my ability. Yeah, very good, Priyanka. Exactly. To my remembrance, it is the idea, laboring with the intellectual faculties. So the cadmium idea, somebody had stolen my story, somebody had stolen my song,
So these are cadmium people, because the idea for cadmium is that the performance, the ability, the creativity skills which they had got are going to be lost. So when we go to cadmium, మనకు తెలిసి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ cadmium లో ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 సాల్ట్స్ ఉన్నాయి. cadmium మెటాలికమ్ ఉంది, cadmium కార్బ్, cadmium సల్ఫ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, cadmium బ్రోమేటమ్, cadmium మ్యూరాటికమ్, cadmium iodium, cadmium nitricum, cadmium oxidatum, cadmium phos, cadmium sulf, cadmium silicatum, cadmium fluor. We have got all these salts in cadmium. So, but we understand the cadmium met with a brief understanding of cadmium sulf also. So, as we said that the cadmium understanding is somebody is going to steal my ability. So there is a constant threat to preserve that. ఎలాగో అలాగా దాన్ని దక్కించుకోవాలి, ఎలాగో అలాగా దాన్ని మన అండర్స్టాండింగ్ లో ఉంచుకోవాలి, మన తాలూకు విజిలెన్స్ లో ఉంచుకోవాలి. ఇది జారిపోకూడదు. సో దే బికమ్ ఇంక్రీజింగ్లీ సస్పీషియస్. So they doubt many people. They doubt the surrounding people around him. They start to criticize other people. So they believe that everybody is against me. Because he lost his ability to perform. He lost his ability of success. He lost his creativity. Nobody is appreciating me now because I lost my creative skills. ఇది వరకు ఎంత చక్కగా సృజనాత్మకంగా తీసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కళాఖండాలు తీసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు జనాలు బోర్ కొట్టేసింది ఆ ఐడియా. So they even don't make movies also. They feel unappreciated. They feel abandoned. They will become increasingly suspicious towards every person around him. తన జూనియర్ మీద అనుమానంగా ఉంటుంది. వాడు నా స్కిల్ దొబ్బేస్తున్నాడేమో, వాడు నా క్రియేటివిటీని ఎత్తుకుపోతాడేమో. సో ఈవెన్ ద డ్రీమ్స్ ఇన్ cadmium, మన డ్రీమ్స్ చూస్తే అవి కూడా దే ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫియర్ ఆఫ్ సమ్ డేంజరస్ పర్సన్స్ ఆర్ పవర్స్ అరౌండ్ హిమ్. తన చుట్టూ డేంజరస్ పవర్స్ ఉన్నట్టు కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి వాడికి. So the idea for the column 12 is that there is decay, there is threat, there is attack to the performance or to the creativity. They experience the situation that they are the successful people in the past. So they are the successful people in the past. They are successful people in the past, and now the idea comes here is that they are losing that ability, that creativity, that performance skills. Because they do not want to sink. They do not want to go down. They want to maintain that. This want of maintaining
gradually diminishes from column 11 to column 50. The maintaining idea goes down when we move columns. The successful persons, the success, the experience of success gets disturbed in column 11, must maintain in column 12, and from column 13, the idea of success or maintain to success becomes vanishing. మాయమైపోతూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి. అందుకనే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ లో, అందుకనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పిందే, ద ఐడియా ఆఫ్ జింక్, ద రెస్ట్లెస్నెస్ ఆఫ్ లెగ్స్, ద రెస్ట్లెస్నెస్ ఆఫ్ person. Zinc has the idea of restlessness in legs. Arsenic has the idea of restlessness in person. So it intensifies. It grows. The losing grows. చిత్రంగా ఉంటుంది. లూజింగ్ పెరుగుతుంది, మెయింటైనింగ్ తగ్గిపోతుంది. పెర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ రో 5 అయితే ద ఎబిలిటీ టు పెర్ఫార్మెన్స్, the maintain to ability to perform, they will be lost from column 13 onwards. So when we go to indium, so the idea, the best idea in my case where I gave indium, ఈ చేయడం మానేసి కిరాణా కొట్టో పెట్టేసుకోవాలనిపిస్తోందండి. ఎలా చేసేవాడిని నేను అసలు వర్క్? కరీంనగర్లో పిలిచారండి. ఎక్కడ కరీంనగర్, ఎక్కడ సీతానగరం, రాజమండ్రి దగ్గర. అంత స్కిల్ఫుల్ పర్సన్ నేను. వర్కర్స్ టైంకి రారు, చెప్పిన పని టైంకి అవ్వదు, చేయలేకపోతున్నాను. ఇంత క్రియేటివిటీ ఉన్న నేను, నా గురించి జిల్లాలు చెప్పుకునే నేను, ఇది మానేసి కిరాణా కొట్టు పెట్టుకుందాం అనిపిస్తోంది. అంత చిరాకు వచ్చేస్తోంది. So I will post the follow-up in group after some time, the indium case, where he got tremendous improvement. So the mental, అసలు అది అద్భుతం. టు చేంజ్ ద మెంటల్ స్టేట్. ఇది వరకు ఎప్పుడు ఏంటంటే ఇది చెప్పుకోవడమే కానీ ఎవరికి అయినట్టు గుర్తుండేది కాదు నాకు. But once after entering into the sensation approach, I found that it reasonably happening in the individuals, in the patients. So after indium, the first follow-up, నా mental state improve అయిందండి బాబు. ముందు అది బెటర్ అయింది. A beautiful case of indium. I will post that. రాఘవన్, నీ దగ్గర ఉందేమో కదా కేస్ షీట్? ఉంటే నువ్వు అది షేర్ చేయి మన స్వరాజ్యర్ని గ్రూప్ లో. Okay. So that is a beautiful case of indium. So because what happens in column 13 is that the loss is sure. The column 12 idea is restlessness. A constant threat, constant watch, constant attack and constant struggle is the idea for column 12. In regarding to the performance in the row 5. So the row 5 column 12 idea for cadmium we got just now, because there is a constant that these people will become increasingly suspicious towards people around him, and these people will complain that something is happening to their story, manuscripts, etc. And these people, idea is that they are the successful people in the past, and there are high expectations of persons around him, about him. Are they be able to continue in the same way or not? Because they does not want to sink. But when we move to column 13, the idea of sinking happens. Adi. The sinking, the experience is sinking. The experience is vigilance and struggle in column 12, and the experience is sinking in column 13. These people are weak people. Everything is going down.
the maintaining capacity decreases and the need to maintain also decreases. చెప్పాను కదా, తీసి పడేసి కిరాణా కొట్టు పెట్టుకుందాం అనిపిస్తుంది. Whereas when it is column 12, they won't speak of other profession. ఎలాగైనా సరే ఈ పెయింట్ రంగంలో నేను నిలబడాలి. ఇదివరకు ఇట్లా చేయలేకపోతున్నాం ఈ వర్కర్స్ అది రాకపోవటం వల్ల. కానీ ఎలాగో అలా చెయ్యాలి. ఎప్పుడు కూడా నాకన్నా మిగతా వాళ్ళు ముందెళ్ళిపోతారేమో, ఇంకా దగ్గరుండి చేయటం, ఇంకా కష్టపడి చేయటం. సో ద నీడ్ కనబడుతూ ఉంటుంది. అంత నీడ్ కాలం లెవెల్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆర్జెంటమ్, దట్ నీడ్ టు సక్సెస్, the need to maintain that success of column 10 is more high. It diminishes in column 12 and it vanishes in column 13. So the Indian people chod the idea. ఇంకో వదిలేద్దాం దాని గురించి, ఇంకా ఆ పెయింట్ రంగంలో ఏ కిరాణా కొట్టో పెట్టుకుందాం అని ఆ ఐడియా క్రాప్ అప్ అవుతుంది. వేరే ఆర్జెంటమ్ పీపుల్లో వర్కర్ సరిగ్గా రావట్లేదు. ఎలాగైనా సరే మన తాలూకు పెయింటింగ్ లో పలానా అతని పేరేదో గుర్తులేదు నాకు, అతను సమ్ ఎక్స్పర్సన్ నిలబడాలి. పెయింటింగ్ లో మనం ఇదివరకుట్లా పని చేయలేకపోతున్నాం, వర్కర్స్ రావట్లేదు, జీతాలు సరిగ్గా ఇవ్వలేకపోతున్నాం. కానీ మనం కంపల్సరీగా నిలబడాల్సిందే. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాన్ని వదులుకోకూడదు. ఎవరైనా మనకి పోటీ వచ్చినా ఎలాగో అలా నిలబడాలి. పోటీ వచ్చిన ఎదురొడ్డి మనం నిలబడాలి. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ కాలం 11. ఆ అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్ ఏదైతే మనం క్యోప్రంలోను ఆర్జెంటంలోను చెప్పుకుంటున్నామో, ద నీడ్ ఈజ్ టు వై దీస్ పీపుల్ స్పీక్ అబౌట్ అటాక్ అండ్ డిఫెన్స్. ఏ కాంపిటీషన్ ఈజ్ దట్ ద ఐడియా, ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ దట్ దే are receiving a threat to the structure, and now the structure may erode, so there is a need to maintain that, and that need decreases in column 12 in cadmium. So these people become suspicious, because now the idea is the attack is constant, threat is constant, vigilance increased, watchfulness increased, everything become increases, and cadmium people, and that is the idea for cadmium. అందుకనే cadmium సల్ఫ్ లో ఏమంటారు చాలా మంది, వాట్ ఈస్ ద గ్రాండ్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ cadmium సల్ఫ్ తక్కువని చెప్తారు మా వాళ్ళు. ఎవరు చెప్తావా జాహ్నవి? వాట్ ఈస్ ద గ్రాండ్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ cadmium సల్ఫ్? రాఘవన్. క్యాన్సర్ లో వేస్తారు. సిమ్టమ్ అంటే క్లినికల్ కండిషన్ చెప్తున్నావు నువ్వు. ఎనీవన్? రాఘవన్, శ్రీకర్, Kent followers. కాఫీ గ్రౌండ్ యాంగ్జైటీ రెస్ట్లెస్నెస్ ఏంటది లైక్ యాంగ్జైటీ అండ్ రెస్ట్లెస్నెస్. ఓకే. కానీ వాడికి కూర్చున్నా కానీ ఉంటుంది. మిస్ అవుతుంది. So the grand symptom of cadmium sulf is, it is a cross between arsenic and bryonia. Kent says that it is a cross between arsenic and bryonia, because there is idea of anxiety and restlessness of arsenic album, and there is an indolence and aversion to company and wants to be silent, does not want to be disturbed, ameliorated by rest, as in bryonia. చదవండి cadmium sulf Kent లో. It is a cross between arsenic and bryonia అని ఇస్తాడు Kent. Because why that symptom is present in cadmium is the restlessness and the anxiety is of the column 12 understanding, and the aversion to movement, wants to be rest, indolence, etc. is from the row 5 column 12 understanding.
as we said, as in zinc, so in cadmium, there is a constant threat, constant restlessness, because there is a constant attack to the structure. నా తాలూకు స్కిల్ పోతోంది, నా తాలూకు పెర్ఫార్మెన్స్ పోతోంది, నేను ఇదివరకు ఇట్లా చేయలేకపోతున్నాను, దాంతో ఆందోళన, దాంతో కంగారు, దాంతో చిరాకు. But at the same time, as it is in the right side of the periodic table, so there the experience is that they cannot maintain that. So they prefer indolence. They become apathetic in the physical sphere. And this just aversion to movement, indolence, apathetic increases to sinking in indium and to exhaustion in sternum and to suspicion in antimony. And even to dreaming of other world, dreaming like cannabis. అదే ఇందాక అక్కడ మనం రో 4 లో కూడా చెప్పుకున్నాం. రో 4 లో ఒక భాగంలో మొదలైనటువంటి రెస్ట్లెస్నెస్ జింక్ లో ఆర్సనిక్ వచ్చేసరికి పెర్సన్ అంతా వ్యాపిస్తుంది. రో 5 లో మెయింటెనెన్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, పెర్ఫార్మెన్స్ పోతూ ఉంటుంది, ఇండోలెన్స్ గా మారినటువంటి విధానం, అసక్తత, పూర్తి స్థాయి వేరే లోకంలోకి మారిపోవటం, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంటిమోనీ సెంటిమెంటల్ మూడ్. ఎందుకు సెంటిమెంటల్ యాంటిమోనీ సెంటిమెంటల్ మూడ్ ఉంటుంది? మూన్ రాగానే మనం కవితలు రాస్తాడు, ఏమిటి దాని అర్థం? లేకపోతే ఇంకొంతమంది ఎలెన్ స్కీ నోట్స్ లో అలా ఇచ్చాడు, ఏంటి చదువుకుని ఏం చేస్తాం? అది ఎందుకుంటుందో తెలియాలి కదా. వై దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ దీస్ థింగ్స్, వై ద యాంటిమోనీ పీపుల్ హ్యాస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ issues? Because the person in antimony finds it so difficult, because he becomes extremely exhausted, tired, etc. So disappointing. It starts as indolence in column 12 and it extensifies, maximizes to antimony, that the patient will believe to be in two worlds. So the illusions maximize. ఇంక చిచి ఈ లోకం వదిలేసి ఆ ప్రపంచంలో జీవించడం మొదలెడతాడు. ఇక్కడ వదిలేసి వేరే అమ్మాయి వాడికి చాలా అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లేదు, he becomes nostalgic about the past. అబ్బా, పూర్వకాలంలో అసలు చిన్నప్పుడు ఎంత చక్కగా ఆడుకునేవాళ్ళం. సో మచ్ నాస్టాలజిక్ he becomes. So the idea for any of this, the sentimental mood, the love part, the moon phases, the nostalgia, ఏదైనా సరే, the idea is that he lives in two worlds. A fantasy type of mind, like drug remedies. Kani in cadmium, it is just presented as a mild suspicious of his intimate people, losing the performance and a indolence to work. So when we move to indium, this thing, the column 13, that they believe that the loss is sure. It is not a threat. That indaka threat and the need for maintenance ఉంటుంది. కాలం 11, 12 లో. కాలం 13 లో ఇంకా మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఏం లేదు. బట్ ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయడానికి లేదన్నా మనందరికీ ఒక కామన్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది, ఏదో ఒక సూపర్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్ చేస్తాం కదా.
సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఒక అతను చిన్న చెరువులో పడిపోయాడు. చెరువులో పడిపోయినప్పుడు అప్పటిదాకా లేనటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ధైర్యం ఒకసారి వస్తుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ బలం ఒకసారి వస్తుంది. మనకు తెలిసే ఉంటుంది, చాలా చోట్ల చూస్తుంటాం. అది కాలం 13 లో కనబడుతుంది. వెన్ దేర్ ఈజ్ సో మచ్ సింకింగ్, when there is so much going down, when the experience is that the performance is almost gone, when the creative skills are vanishing and he is extremely weak in performing in creativity, in adventure, etc., then they make some superhuman effort. They believe that they should do that. That is the idea for the column 13, and that is seen in gallium, and that is seen in indium. So then they believe that there is sinking, they believe that he is going down, that they believe that he is almost tired and exhausted, and they at once want to find a superhuman effort to find the solution for it. So the complete collapse or complete failure is inevitable. అదే మనం దొంగల ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పు. ఇక దొంగలు వచ్చేస్తున్నారు, దొంగలు రావడం తథ్యం, మన ఇంటి బయటే ఉన్నారు. The experience of these people is the loss is certain. But they will make some effort, some superhuman effort to prevent that complete loss. That is the idea for column 13. అందుకని కాలం 13 వ్యక్తులు, వాళ్ళు ఇందాక నేను చెప్పినదే ఎగ్జాక్ట్ కేసు, ఇంకా అంతకన్నా మనం చెప్పలేం. ఈ వ్యాపారం మానేసి ఏ కిరాణా కొట్టో పెట్టుకోవాలనిపిస్తోందండి. బట్ హీ డిడ్ నాట్ లెఫ్ట్ హిస్ జాబ్, హీ డిడ్ నాట్ లెఫ్ట్ హిస్ ప్రొఫెషన్. హీ made an effort to stay at that Karimnagar 2 or 3 months to complete the work. Away from family. That is the idea in that indium case. We just will post that case, and there is so much improvement in that. So when we come to the column 14 understanding, here the situation is perceived as almost failure. So the text speaks of that there are 3 D's in column 14. మనం జర్మేనియంలో కూడా చెప్పుకున్నాం. The thieves are within the house. The destructiveness is inevitable. The damage is inevitable. The 3 D's. Destruction, destroy, damage is inevitable in column 14. Coveting, the acceptance is more and maintenance is less, almost gone. So for Cadm people, they lost their performance, they lost their singing ability, they lost their teaching ability. The experience of these persons is there is no effort can be made to reclaim it. There is more acceptance, there is more setback, there is more loss. The weakness extends, the drained out feeling. And what is the classical symptom spoken by Kent in Stannum et Materia Medica?
స్టానమ్మెట్ ఎవరని చెప్తారా? కెంట్. చెస్ట్ వీక్నెస్. ఓకే. Yeah, but what's that Kent mentioned? Kent does not speak about the parts. Kent speaks about the person. ఓకే, నేనే చెప్తాను. ఏమంటారు కెంట్? దేర్ ఈజ్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ వీక్నెస్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ కెంట్. ఇంక్రీజింగ్ వీక్నెస్, ఇయర్స్ తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి ఈ రకమైనటువంటి మార్పు. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ కాలం 14. ఇట్ స్లోలీ స్టార్ట్స్ అండ్ ఇంటెన్సిఫైస్. అండ్ నౌ ద పర్సన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇది మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు, యాజ్ ఆఫ్ కాలం 11 there is no need to preserve the success. There is no constant threat about the performance. So there is no superhuman control. One last way of finding a solution. But there is an increasing weakness from years which ends in drained out. The experience is drained, setback, lost. అతి నీరసం, అతి అనాసక్తత, ఏ విధంగానూ తనకు బాగవుతుందన్న నమ్మకం లేకపోవటం. అండ్ దట్ will be experienced in chest conditions. That is the idea for Stanomet. And when you find Stanomet people, I gave Stanomet not with this idea, with that lung conditions, and I found that these people are even slow and even weak, or even drained, are even indifferent to tell the symptoms. పాపం వేరే హోమియోపతి దాకా ఏం చెప్పదావిడ, ఎప్పుడు వచ్చి అలా కూర్చుంటుంది. బికాస్ దే కెనాట్ ఈవెన్ టెల్ ద సిమ్టమ్స్. సో ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ రెమెడీస్, I understood that this woman whom we had been treating from years, the idea is why she cannot tell her symptoms. ఎందుకు ఆవిడ ఏం చెప్పలేకపోతుంది? Because she is too weak even to reveal her sickness. Lungs are too weak to throw up the sputum. Nerves are too weak to handle the functions, either the sensory functions or motor functions. Constitution is too weak to assimilate the food taken by the person. అందుకే కెంట్ ఏం చెప్తాడు? ఇయర్స్ టుగెదర్ రన్ అవుతున్న కెకెక్సియా, ఇయర్స్ టుగెదర్ రన్ అవుతున్న కెటరల్ కండిషన్స్, ఇయర్స్ టుగెదర్ రన్ అవుతున్న న్యూరాలజియా. చదవండి ఒకసారి, ఫస్ట్ పేరాలోనే ఉంటుంది. These are the ideal indications for Stanomet, because the person's psyche experiences these things as failure, these things as setback, and a complete idea of that weakness, drained, destruction, damage. That is the idea for the column 14. So the Stanum people, and even when we see the above remedy also, the germanium, etc., the same thing. No ability to protect. And when we see the below idea, the plumbum, even the plumbum also has the same feature. Kada Raghavan? One of the grand cases cured by Raghavan with plumbum metallicum. The idea is losing thing. Kada? Avuna kada? A patient cheppeda leda neeku? The power is lost. Avuna? Avuna. Losing, draining, setback,
idea of failure, idea of damage, idea of destruction, and there is no idea or no experience of maintaining the previous things. It is a complete loss. So that is the idea for Stanham. And as I said, nenu a case lo adi because the patient is suffering from these catarrhal conditions, kafamu, daggu, slashmamu. So we are giving antim tart, we are giving some other remedies, epicac, etc. Chala remedies ఇస్తున్న ఆవిడ సిమ్టమ్సే చెప్పదు ఏం తగ్గించడానికి అని మిగతా డాక్టర్స్ అన్నారు. But at one point of time, I realized that the experience is so weak, she could not reveal her own sickness. So we are giving Respogard, we are giving Vetacadar, Senega mother tincture, Aspidosperma, nothing helping her. Then I understood that this is the case of Stanham, where the weakness prevails not only to the lungs, the weakness extensifies, the weakness maximizes, the weakness magnifies to the whole person. And these people could not reveal their own sickness. And what Kent says, that increasing weakness from years, increasing weakness regarding cachexia, regarding catarrhal conditions, regarding neuralgias. So this is the idea for Stannum metallicum. And even we see the Stannum met indications, I think, in voice, in the laryngeal troubles also, not only in the chest. We can see the increasing weakness in the nerve situations, nerve conduction defects. We should follow the pace of the person also. అది కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఆల్రెడీ కోర్ గ్రూప్ లో దీని గురించి ఒకసారి చర్చించుకున్నాం, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. పెర్సన్ తాలూకు పేస్ ఎలా ఉంది, అవునా కదా జాహ్నవి, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నావా లేదా? బైవాల్స్, గ్యాస్ట్రోపోడ్స్, బికాస్ దే కమ్ ఫ్రమ్ సచ్ ఎ లో సోర్స్, దీస్ ఆర్ నాట్ ద పీపుల్ who will become active in the case taking. And when you speak with an RMET, how authentical he was in speaking with the platina people, with palladium people, with copper people. So when you speak with Stannum people, you cannot see these ideas. Even in the success part of Stannum people, we cannot see. They speak of so much tiredness even in the success part also. Because the idea here is, it keeps on in the right side of the periodic table. So how much coped up they are, they still have the weakness inside. We know about arsenic, how much coped up state they are, they still are so much mistrust about the people around him. He could not believe the people around him. Even in the coped up state, failure state lo elago believe cheyaleru, coped up state lo kuda, where the pathology was not so much intensified, still he has that suspicion, he has that restlessness, he has that mistrust, and he has that fastidiousness. Like in Stannum. Like that same in Stannum. How much coped up they are, they still feel the experience as exhaustion, tiredness, drained out, failure, setback,
no chance of recovery, and even so tired and drained to even express their symptomatology. So when we move to the column 15, so there is the idea for complete failure. And as we said, the antimony, the idea of antimony with arsenic and above and bismuth below, the column 15 understanding. So when we go from above to down, the phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So when we try to understand the column understanding, the phosphorus అందరికీ తెలుసు, ఫ్రెండ్స్ కావాలి, ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ అని చేసుకుంటారు, ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో బాగా కమ్యూనికేట్ అయిపోతారు. And when we come down, the arsenic, they do not believe people so much. Friends క్వశ్చనే లేదు. They will just interact with closed people. And that too, a little bit of suspicious over them. But the need of their losing make them depend on the closed people. And this closedness intensifies in antimony. Antimony దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ నలుగురు ఐదుగురు కూడా ఉండరు, just one or two. What is another grand symptom of antimonium crodum? Antimony crodum grand rubric ఏంటి? రెపటరీ. గౌతమ్, బోల్డ్ మంది రెపటరీ స్టార్ వర్డ్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఈస్ ద గ్రాండ్ సిమ్టమ్? వాట్ ఈస్ ద గ్రాండ్ రూబ్రిక్? ఏంటయ్యా బాబు, నేను యూజీ 25 ఏళ్ల కింద చదివి నాకే గుర్తుంది, మీకు గుర్తులేదు. సిక్నెస్. విత్ రిగార్డింగ్ టు పీపుల్ మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? ఫాస్ఫరస్ కమ్యూనికేటివ్, ఆర్సనిక్ బాబా ఏంటి జాన్వి, విత్ పీపుల్. ఇది ఎవర్ చెప్పాలి రాఘవన్. aversion to close people. Aversion to people. కాదు ఎవర్షన్ టు టచ్ కొంతవరకు పర్వాలేదు, బట్ ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళ హౌస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టు బి లుక్డ్ ఎట్ అనుకుంటా. టు బి లుక్డ్ ఎట్, అవర్షన్ టు బి లుక్డ్ ఎట్. వెరీ గుడ్ జాహ్నవి. ఎవర్షన్ టు బీయింగ్ లుక్డ్ ఎట్, వాళ్ళని చూస్తే కూడా నచ్చదు ఆర్సనిక్ యాంటిమోనియం క్రోడంలో. వెరీ గుడ్. సో కమ్యూనికేటివ్నెస్ ఎలా తగ్గిపోతుందో చూడండి. వాంట్స్ when we go from top to bottom in that column 15, it vanishes from element to element. It is phosphorus people are highly communicative. Arsenic people has the need to be with some people because of his losingness and still suspicious of them. And the antimony people are even aversion to being looked at. One of the grand case, ఈ మధ్య ఎప్పుడో చెప్పాను, ఎవరికో రాఘవన్కి అనుకుంటా. ద బేబీ ఇన్ ద ఫస్ట్ విజిట్ షీ ఈవెన్ డిడ్ నాట్ లుక్డ్ ఎట్ మీ. నా వైపు చూడలేదు, అలా ఎత్తుకునే ఉంది వాళ్ళ అమ్మ వెనక్కి బోర్లా, తన చెస్ట్ మీద పెట్టుకుంది. ఒక్కసారి చూడమ్మా డాక్టర్ గారిని, ఒక్కసారి చూడని 100 సార్లు చెప్పింది. బట్ ద బేబీ డిడెంట్ ఈవెన్ లుక్డ్ ఎట్ మీ. I think Likit is there with that case. Superb case of antimony crodum. So after 2 or 3 doses of even first visit, after antimonium crodum 200, the next visit the patient looked at me.
And after 2 or 3 visits with 2 or 3 doses of antimony-crodum, she developed that communicativeness. She talked with me. She told her, I think Jessie anukunta pair. To my memory, if I am right, she talked with me. That is the antimonium crodum. And when we go down further, the bismuth, the communicativeness disappears, and the idea of bismuth is strongly holds the mother's hand. Avuna kada? Clinging. So that is the idea for antimony. These are so much aloof people, so much failure people, so much, and even that control, the cancer miasm of arsenic which was seen above in row 4 also decreases in antimony and further vanishes in bismuth. కాలం అండర్స్టాండింగ్ లో కూడా ఆర్సెనిక్ లో కనిపించినంత క్యాన్సర్ మయాజము, కంట్రోలు, సస్పీషియస్నెస్, ఫ్యాస్టిడియస్నెస్ కూడా వ్యానిష్ అయిపోతాయి యాంటీమనీకి వచ్చేసరికి. బికాస్ వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ద సిఫిలిటిక్ నేచర్ ఇంటెన్సిఫైస్. The element becomes more and more syphilitic. More and more the experience is of aloofness. Things are irreversible. So phosphorus is tubercular, arsenic is cancer, antimony is more syphilitic, more of leprous understanding. So the patient of, as we all know that the antimony-crodum has some important symptomatology. As we already said that they have sentimental mood, they love moon phases aggravate, they write poetry. So there are lot of these things. And in antimonium tart, there are more catarrhal conditions. So the idea of the performance, the idea of creativity completely lost. So these people experience the situation as they are lost the ability completely. So the opposite thing crops up. They become nostalgic. Ante kada? ఎప్పుడైతే ఇప్పుడున్నటువంటి సన్నివేశంలో ఇక నేను ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి వస్తుందో, ఇదివరకంతా బాగా చేసేవాళ్ళం. సో దీస్ పీపుల్ లవ్ టు లివ్ ఇన్ ద పాస్ట్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కోప్డ్ అప్ మెకానిజం ఫర్ యాంటీమనీ. ద అదర్ కోప్డ్ అప్ మెకానిజం ఈజ్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్, దట్ గర్ల్ ఈజ్ బెటర్ టు మీ ఆర్ దట్ మ్యాన్ ఈజ్ బెటర్ టు మీ. కెంట్ అంటారు యాంటీమనీ క్రోడంలో, ఎప్పుడైనా చదివితే మీరు, దేర్ ఈజ్, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ, దేర్ ఈజ్ లాస్ట్ ద ఎబిలిటీ టు రెస్పాండ్ ఈవెన్ టు రెమెడీస్. So much loathing, respond kar, so much loathing of life, there is lost the ability to live, there is lost the ability to live, and there is so much loathing of life. Adi. The idea intensifies that they lost the ability to perform, and they want to live in two worlds, a fanatizing world and the actual world. ఇప్పుడు నేను ఏ రకమైనటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ వాటిల్లో చేయలేకపోతున్నాను. నా ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ ఆమ్ ఏ కంప్లీట్ వీక్ పర్సన్.
so much catarrhal states, so much loss of appetite, everything centers in the stomach, so much disturbance of. What are the grand symptoms of antimony? Antimony grand symptom, antim crude. Hello. Yeah, weak digestion, very good. So the grand symptom for antim crude is because there is sulfur in antimony. What is antimony? మాస్టర్ గారు చెప్పారు పాషాణం. వన్ ఆఫ్ ద ఆర్సనిక్ ఈజ్ నాకు సరిగ్గా గుర్తున్నట్టయితే శంఖపాషాణం, నాగపాషాణం, ఉల్లిపాషాణం. ఐ థింక్ కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు నాకు. బట్ యాంటిమోనీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పాషాణం. Arsenic is another. The black sulfide of antimony, that is antimonium chloride. So along with antimony, there are some sulfur features. So the idea for these persons is there is a tinge of identity. So there is a tinge of identity also in antimonium chloride. So there is the disturbance of stomach. The center for antimony is the catarrhal symptoms, and most of the time, ఇదివరకు రాఘవన్ కూడా డిస్కస్ చేశాను ఒకసారి, those remedies which have a profound impact on digestive system also has a profound impact on the catarrhal state. You take lycopodium, you take antim crodum and that is an Ayurvedic idea, amma, Divyasri. So in Ayurvedam, they speak, I don't know, I didn't remember the exact words, but there are 3 types of pashana. If I am right, Sankapashana, Ullipashana, Nagapashana anukuntunnanu. నాకు exact గా గుర్తు. And one of the type is there. The 2 are arsenic and antimony in Ayurveda. So ఏదో చెప్తాను. Yeah, the catarrhal conditions. Those drugs which have profound impact on the catarrhal system, on the digestive system, has profound impact on the catarrhal conditions. The epicock, the antim crude, the lycopodium. ఏవైతే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీద ప్రొఫౌండ్ ఇంపాక్ట్ కలిగి ఉంటాయో అవి ఎంతో కొంత కెటరల్ స్టేట్ మీద కూడా తప్పనిసరిగా వాటి ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మీరు మెట్రామెడికా అంతా చూడండి, డెఫినెట్ గా ఇది కనబడుతూ ఉంటుంది. So much mucous membranes are affected in antimony. So the idea for these people, all the symptomatology we studied in the materia medica, in the failure state of why they become nostalgic, why they want other person to be associated with them, why these people want a fantasy world. Why these people live happily, merrily in 2 words. Why these people become nostalgic is the performance is completely lost. They are in no situation, and even the idea becomes more leprous with that aloofness, with that alone state of the top to bottom syphilitic understanding, from fluorine to iodine, from phosphorus to bismuth, from magnesium to barium.
the syphilitic taint increases from top to bottom. అదే మన పెళ్లిలో నాకు ఇచ్చారు కదా పంచ, దేవుని తోడడానికి మంచి పంచి వాడుకుంటే బెటర్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ ద antimony. So when we study this part, when we get together these two ideas, the approach of sensational approach in studying materia medica, and on the counterpart, the Kent's understanding of the materia medica, we will get very good understanding of these drugs. Because why these persons face this digestive loss, why these persons become nostalgic, why they become moon aggravation, why there is sentimental mood, why these people write poetry, why these people behave in a peculiar way of sadness, despondency, indifferent, indolent, is they are once good performance and once they are very good creative people and they lost their ability completely. So now they become nostalgic and they will do all those things and will live in the previous world rather than the present situation. That is the cope-up mechanism. And when we move further to column 16, understanding. So these people are extremely tired, extremely drained. So even the idea of nostalgia, అంటే కాలం 15-16 డిఫరెన్సెస్ అదే. 15th కాలంలో ఐడియా అయినా మిగులుతుంది, ఎబిలిటీ పెర్ఫార్మెన్స్ లాస్ అయిపోతాయి, కానీ అయ్యో మనం ఒకప్పుడు ఇలా పెర్ఫార్మ్ అదే మనం సెలీనియం కేసెస్ లో చెప్పుకున్నాం. దే విల్ గివ్ అప్ దోస్ థింగ్స్. ఆ హెడ్ మాస్టర్ గారు ఏం చెప్పారు, వన్స్ ఐఎమ్ ఏ గుడ్ హెడ్ మాస్టర్, గుడ్ టీచర్, సో my joint pains became increasing, I am losing my health, so I applied VRS. 5 years 6 years సర్వీస్ ఉండగానే VRS ఇచ్చేసాడు. మనం చెప్పుకున్నా లేదా సెలీనియం కేసు. ఎవరికి గుర్తులేదా? చెప్పుకున్నాం అన్న. యా. సో when we spoke of that selenium case, we went through that idea that these people had lost the ability. So in that case example, that person of about 52 years who was once earning much, who was doing very well his job, he experienced that situation that he became extremely weak, extremely exhausted, extremely tired. So he applied VRS, he got VRS. So that is the idea of the column 16 understanding. There is the complete loss, and that will be regarding not to the 4th row but to the 5th row of performance, of creative skills. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ కాలం 15-16 మధ్య ఉండే ఆ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. there will be some idea of nostalgia, some idea of to control like in arsenic, some idea of nostalgia like in antimony. Some idea of clinging like bismuth. సో ఎంతో కొంత ఒక ఐడియా అయినా మిగులుతుంది.
in column 15, and that idea too vanishes because of the extreme syphilitic nature in the column 16. So the idea of selenium is lost the capacity, and that all the male genitalia symptoms, everything will fall with this idea that they are weak, the experience is weak, lost the capacity, lost the energy, lost the ability, lost to pursue any work. And in tellurium, the idea is lost the energy, lost the capacity, lost to undertake any performance or creative things. And the idea of performance or creativity, if we are really getting a tellurium case, is very, very minimal in the case. Even మనం ఒక person because these people forgot that they are once creative people or once good performance. Even to speak those things also, they forget these things. But the idea for antimony is, the coped up state is that they are weak, they are drained, they are failure, they are complete lost people. But the coped up state is that they will believe or they will live in another world. They will live in fantasy. They are more nostalgic people. Because there is some idea that they are good performers in the past. And that idea too vanishes in tellurium people. And when we go to the iodine point, so these iodium people, you know the halogen part. Already మన halogens గురించి చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. So these are the experience of halogens is completely let off, backstabbed, let down, disappointed, give up. So total, yeah, madam, good. Total betrayal. And this syphilitic state is grandly expressed in that symptom is ravenous appetite, but still emaciates. Because in no way the food, forget about people, relations, etc. Even the food the person takes is not getting in, and he is in a emaciated state. So much syphilitic these people become, with the idea of betrayal, with the idea of loss of relationship, with the idea of cornered, with the idea of backstabbed. And this was seen also in the Kent's grand characteristic. What is the grand characteristic of iodium according to Kent? ఏంటి కెంట్ మీటరా మిడక బాగా చదివిన వాళ్ళు కూడా చెప్పట్లేదు. What is the grand characteristic of iodium according to Kent? Jahnavi. Yeah, emaciation. ఫస్ట్ పేరాలోనే ఉంటుంది కదా, మర్చిపోయారు అందరూ. సో ద ఐడియా ఫర్ iodine is, according to Kent, is it creates so much anxiety in mind and body. He becomes so much restless, and this restlessness intensifies in night when he was alone. Because he becomes highly impulsive when he is alone. Impulses haunt him. And that impulses ఏం చెప్తాడు కెంటు? To kill himself. Very good. Very good, Srikanth. Last గా వచ్చినా బాగా చెప్పావు. So the idea for iodium is
to kill. The impulses are so syphilitic to kill himself or to murder, kill. Violent impulses. అది ఎప్పుడు వస్తాయి ఇవన్నీ? నైట్ టైం వస్తాయి. When he was alone. And what was the symptom recited by that Iodine person? Gautam. Gautam is the person who attended that case. What is that? ఏం చెప్పాడు అతను? పడుకుంటే మావిడి ఆ కలలే వస్తే మీ ఇద్దరం కలిసి ఉన్నవే వస్తూ ఉంటాయి. కాదు, అదే మీన్ ఏదైతే మేము అది తర్వాత నువ్వు చెప్పావు ఆ ఐడియా. అతను ఏం చెప్పాడు? పడుకుంటే నిద్ర పట్టదు. అది ఈ కంగారు, ఆందోళన, ఈ రెస్ట్లెస్నెస్, ఈ అస్థిమితం అన్ని కూడా పగలుండవండి. పగలు నా పడిలో పడిపోతాను, కానీ రాత్రి మంచం ఎక్కగానే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి. అదేనా అతను చెప్పింది? అవునా? అవునవును. సో దట్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ iodine. And that idea and this patient, which we will tell about the case in the next class, the idea for this iodine person is that he lost his wife. So much the experience of betrayal. Betrayal అంటే ఎవడో వేరేవాడు మోసం చేయక్కర్లేదు. He perceives the situation. అది betrayal అంటే మోసం అంటే 10 లక్షల డబ్బులు మోసం. That does not sense betrayal. Betrayal means the person experiences the situation as something done wrong against him. So కొంతమంది even they will go to so much extreme. I know a person that ఒక lady, her brother died in an accident. So he was quite happy with husband, 2 children, mother, father, etc. But this lady never praised God. From that incident, he praised only her brother. She daily rises up, makes prayer to her brother's photo, and will go for a work. And this person has some violent headaches, migraine headaches. And in the physical level, what she told to me is that she wants to take a knife and tear the brain when she gets that migraine attack. So this is one of the iodine cases. I don't know the sensation approach at that time, but I conjoined the idea of this impulse to stab and along with the idea of not praying to God and the idea of so much weight loss. Even she takes her food properly. When I conjoined all these three things, I made a picture of the whole disease and I prescribed iodine 1 m to that person long ago, 8 to 10 years back, and she did very well under iodine. She gained her flesh, the headaches had went away, but I think she needs 10 m also, because after the treatment she left the treatment, but I inquired the friends of that lady and she's still doing the same thing, that she was praying the brother only. She lost all the faith in God. So she may need iodine 10 m, but she didn't came to clinic, so I couldn't give her. So this is the anyway, this is the idea for iodine people. Okay, so that we completed the row 5 of the periodic table. We just will go through the
another case of iodium in the next session, and we'll follow the 6th row of the periodic table. Okay? ధన్యవాదాలు. శుభరాత్రి. గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురుర్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.